FM Ghana de Shmaima Yamamunina Ajo Emamu Aqua Basebresu Seya na Eyen Samahodwa Yesentro for Aqua Officer Ede Aba na Usimu for Asono Sokroje Ye Finina Edia Frimu Edi Kan Editi and Yaboa Noa Yenu Eba Bisim Kunya Ache Ese Enumenusia Ekasiebo na Ensem Ahodwa Eban Kai Hunu se Ewo Abefuntin Fide social media no eso Uko Facebook no so a yedemu live and color yedim funyini aka ho fe ya wo hwe na wuti na wo ti ase wo ba ya like page ne emayen afi nso wo share no so na enko nanim na comment ahodo a wo no so fagu wo no ebre papa mu no ye bekenkan e de amawo ensem a eba ne de edoso pa ya 95.1 na enso de edi mu akotene no ebi ene didi so yi. Ena no helicopter na se wiem hyen ekote toye ma enam so amani pa wotwe eto anananom ewon siedo no ene aso ye omohwe an bambo nsem so edi abase omasha se ye sasen wi mu enhwehwemu sutade kese bi a ewo Burkina Faso maimu ne friend Bagre Dam empanimfo se wenye bie ano nanso bie ano anopa no ndu apa ho simaduasa enu nti ehun sunsanso no afei ena Ghana manfo ye hwe ni mu se yensa ebeka sa so ewo nsu a ye bie no ukopie mu ewo weja enche weja de no nso so ebebie na nam so amamtimumfo omudi abubu edie be ne ba ya ekuafo a wo Kwawu East empesiafo 95.1 ya jene woton jene wano demu a woni aban edi nkomo ensem ben pote ena wo pe edi afri aban honomo. Yensa so me ho akwa aba na afi yenye bre don hwe ba ko entem na ensem ni ntwi mu no yentu ebo ase na yemyemi so emfa emawo yaka kire se ko Facebook ne so na kona kokko mia share no so emaye comment fagu ho ebra papa mu no ye bekenkan e de amawo afi nso e ya like page ne se de be ya ibetumi akoye nimu ena anwumre yi akenkan fo a yesi nkunwa enmo ba be che kase bo no me Onua FM 95.1 Nana Afia Oforiwaa. Nonsia kasiyeboi adwumaku aso yesene eye koa mixture. Yenda koa mixture ase na yenhye yensem no ase yenyina ye ni se nansen ya na wiemhyen zina helicopter ekoti toye ewo boase kwan so a enam so ama ye mpanyimfo ye mrantie be enwotwe nwotwe misini pise nwotwe eto fema ya moto anananom awonsie do na enei asoye hwe ahobambo sem so meche Ministry of Defense wode enkrata ba ni omuka ene se sa helicopter kwotehwe yazina yi wo yemu enhwehwemu we official enkrata no na wode gi atumu se enhwehwemu no eno ana ahye ase no mpanyifo ate abedwekuo bi a wo ba betena se na enimenim ya wo ma hye sa 95.1 no ase na bejekwa a omati titinani a otia no National Security Coordinator a ne din no DCOP Osman Abdul Razak na ebi onso woni a wo sa bejekwa yi so no bebre na Afri Ghana Air Force any Aircraft Accident and Incident Investigation and Prevention Bureau na say eno no Ghana Civil Aviation Authority eho enomu ye adwumanti safo nyina na aka aboma omowo abedwekuo ne so a omba be ye nhwehwemu ne ekoba ya wiemhyen ekoti toye a yenuanom ato anananom ewonse do na empanyifo nso ekira sa hwehwemu omoba be ye empanyifo mu nso sa ansemsem we anase wiemhyen wo munim hu ede ewo US abrochimemu wo mu nso so obebo omo amoma ye asem yi mu enhwehwemu ebi omu nso one year for US 95.1 wono omo technical team no omo the technical advice ebeba na no abedweko mba betena se no mpanyifo omo so omo fi USA ba no wo mu nyina ka wo ho abom ebi onso mpanyifo ede tudwa se nhwehwemu omo ba be ye se ebribidu na wo so mo sanso frefre nipa bi mu ebeka ho se wo man Ghana mu anasa manone se wo mbebo omo a eno so ebeba
on beto nsa afre nkrofo amo maba bebo mo na ye nyina ye nim se sa asem we ekosi ye ewo August da toso insia na asem no esi ye na na mpanyifo eti nkrofo bi se nimanima omonhwe na omunyemu nhwehwemu na ebi onso enyama na wo mu hia wo de ba be ye san hwehwemu yi won kopani nyina ye nyina ye nim se wiem hyen eteto ye ene obehu 95.1 ubehu ne nsa ne baabi na eda baabi ni nyina ye nkofofa ni nyina mra se na be ye beboa ama hwehwemu ampanyifo ba be ye no ombetumi edi aye na asoye edi aba se abadwekoi omamamo 30 days nano eduasa se wonfanye adwuma nti se wo mo hya ase ne ye hwe ni mu se nanuasa na se bosome ba kontam de ombetumi aye asem yi mu nhwehwemu na afi wo mo so edi aba ama obi bia hu ne koba ya sa wiem hyen yi ekotetoye Ogusu 80 unia 95.1 FM menu nsia kase ball na yenko ensem fufuro mu na dam ba ku bi ewo Burkina Faso manmu sa dam no eye mienu ye wo Bagre dam ene ye wo Kopianga dam sa dam ne mienu ebre be bo 95.1 manfo ye yem hwehye ye PAAA efise ye nuanom a wo mentifi mantem do hono apa east ene ne mpotam hono no ebre bia Burkina Faso mpanimfo bebie sa dam no na insuo nu ehwie sa no a isane ba wo mai Ghana mu hanom na ebibu kantam obo ade bobre ene akuafo no eno baye ne ade so a etimi kura kum nipa ese japade esibu amanfo adan ne ade bebre enu nti efibesa na wotwe ne ne nya ne nti yese Burkina Faso for se enche sa Bagre dam no oba bibie aminsuo nu atene aba Ghana hanom enu nti akwakoya yemhyehye ya nadmufo ne mpanimfo aka ewo mentifi honom no wo ye du betimi se de be ya wo de beboaboa won ho na ekuafo ya wo mpotam honom no wo ne onua nsentwerefo kasa na wo de tu animu se enam sa adam no ya ka se ye ba 95.1 ye ka se nka bukuada ebe ani bebie ena wo se ansa kora na sa eda no ebedudu no ya ade a wodi kai wo ye di ubetimi ene se wono ba ya wodua banche mako nkruma yellow melon ne ade a wodua no ebre nyanson se nku betu anasokra so betwa sa no ba ye no na nsu nyina mu no ena wa yem hyehye ya ete akiri se ye se dam no ye ba bebie nti no ene ye wodimiri katente ya wotutu won ne man se de be ya nsuo no ema emesei no se si ya me no kasei ye nya ne nti ye se dam no ankasa no ene dei ene dwo anopa no ndu apa ho sima aduasa ene mpanimfo a ewo Burkina Faso ebi dam no na obie ne foforo sa no a ebeche kakra ansa ne nsuo na hyase atene aba bepie mu ewo mantifi ho enu ti dam ne die ye bie na enso enya ade a kuafo ne amamfo a ewo mantifi ho no mo no wa hyase Onua FM 95.1 ye ni kantie kuafo ne nsem ne bi ebra wo ne wonua nsentwerefo kasa ye no wo so wo no ba ya wodua no wa hyase etun amunumu enam sura wusuru se Bagre dam ne din sunsanso bone ebebre won enti yenti wo wodi kan ebo amane se Bagre dam no wonom bebie no osana August busumi ne de toso aduonu enson na nso sesei no wonom ate ena no so nafuam yenu ya wabɔ ho amane se wo bebie no August osana busumi ne de toso aduonu enum se ekoba se wonom ebie osutade ye wo Burkina mamu eye Bagre dam ya na edin sunsuaso bone pa ene bre o my Ghana mu wonom a etete ben white voter no ho na woye emfuo esanse ekoba sa white voter no eyiri ema eka ho bi ensu a ewo enchenchen nyina nso eyiri bi ema efa emfudie ya wonom eduadua ewo ensuo no ho titiriw ene ato Onua FM 95.1 wonom edua ewo ensuo ho. The cassava that you see, it was when after the dry season time we do onions, that was the time we put it. But it's now level 1 month to mature, but because of the water, we have to approve it. And the maize that you see that we were applicating, it was the same thing when we do the cassava, the onion finish, then we plant the onion, we sow that corn. This is yellow melon. It's still left about 5 to 7 harvesting time for it to be harvested. And we could have even harvested up to 10 times. But as due to the water that is coming, what you can get out of the farm is what is belonging to you. But
for the others will be destroyed by the flood. Yɛne mo ɛkɛsɛ yi ɛwɔ Sanaa Girls Bosom ne da na ɛtɔ so duonu ɛmiɛnsa no. Onua Na FM, waba amanneɛ ɛkyerɛ sɛ 95.1. Barre Dam no waba abedu ha mu nkyekyɛmu bɛyɛ sɛ aduɔkron akyiripɔ aduonu ɛnan yɛ a ɛyɛ 90.24% a akato ne borɔ na kyerɛ sɛ aduru beaeɛ a ɛwɔ sɛ wɔnom ebie no. Saa nso ɛna berekoro no mu no wɔsutadeɛ bi yɛ a ɛno ɛyɛ Kompienga Dam no ɛno nso amanebɔ ɛkyerɛ sɛ ɛno nso aba abeduru ha mu nkyekyɛmu aduɔson ɛnkron akyiripɔ aduasa emienu ɛyɛ 79.36%. Wei ɛna wabɔ ho amanneɛ kyerɛ sɛ wɔmanfo a wɔnom ɛdodo mfuo ɛwɔ beaeɛ nyinaa titiriw ɛne wɔnom a ɛwɔ atifi apueyɛ mantam North East mantam ɛne nkura aka no wɔnom ɛnhwɛ na wɔmpɛ baabi ɛmfa wɔn tiri ɛmfa ɛkɔba sɛ wɔbie nsuo sɛ yi a ɛyɛ na ɛyiri ɛfa mfudeɛ ɛma ɛyɛmmoa ahodoɔ a wɔyɛ wɔnom nyinaa nso no ɛfa mu to ananom ɛwɔ nseɛ do ama edurumire bi koraa no nyame mfa fie a nipa ɛnso fa mu ɛto ananom ɛwɔ nseɛ do. Every year round to the Barre Dam will be open and the whole water will come and destroy a lot of our farm produce. Especially look at cassava that we have dug. It's only 5 months old. It's not yet even 6 months. But if it is up to maturity, it will be better than this. So in this venture, we are appealing to the Ghana government to try its best and build the Barre Dam for the dam for us. And I'm so Emma Uba etifi apuye mantemu a waba amanneɛ ɛkyerɛ sɛ nsuo yi a ɛba abɛyiri ɛde afa nneɛma ahodoɔ nti no wɔmanfo bi a wɔnom ɛwɔ Bɔko West, Garu, Bɔko Municipality, Timpani ɛne Telensi, Nandom ɛne nkuruto aka nyinaa no ɛyɛ na ɛka wɔnom paa enti wɔnhwɛ sɛ wɔbɛtumi akɔ baabi a ɛyɛ bepɔ soɔ na Onua FM 95.1 ɛnkɔfa atrenkyɛm bia ɛmfa ɛmrɛ wɔnom. ɛno nti wei ɛyɛ amanebɔ a ɛfa ekuafo a ɛwɔ Mentifido mantam no wayɛ mhyehyɛ ɛne anamɔne a wɔretuo bankye deɛ ɛmɔɔyɛ ɛnyiniyɛ wahyɛ aseɛ ɛretu aburo ne ade nyina da no wahyɛ aseɛ yɛ a wɔretutu twitwa akɔyɛ awerɛhosɛm ɛnam nsuo no a Barre Dam no a Burkina Faso mpanimfo ɛrebie no enti ma yɛnka nsi so sɛ ɛnɛ yi a yɛne ɛrekasa yi no dam no deɛ aba bɛtɔ yɛ apono soɔ ne sɛ mpanimfo anya bia ne sa ɛwɔ Burkina Faso man no mu obie no anɔpa no ndu apa ho sima aduasa ɛnɛ dwo yi ɛno nti ɛfiri ɔkyena ɛne da kakra di anim di kwe no afei na ɛba bɛtene aba bɛduru Ghana mantifi do hɔ no mo na afei di nsunsuanso a ɛde bɛba no yɛhunu di esusu a ɛde bɔde ho no. Onua FM 95.1. yɛto aso yɛgu so agyina mu ɛwɔ Barre Dam nsɛnsɛm na asɛm yi esi yɛ no soafo wɔ etifido epoye mantem Honorable Donatus Akamugri Atanga wakasa se ehu behia sɛ dam yi yɛbɛsisi bi ɛwɔ black voter ɛne white voter ne nkyɛn sɛnɛ bɛyɛ yɛbie nsa nsuo wɔ mu a ɛmfa nsunsanso bɔne ɛmfa mmerɛ timemfoɔ kyikyiri akuafoɔ yɛn nyinaa nim sɛ Barre Dam no yɛbie biara na nsunsanso de brɛ timemfoɔ kyikyiri akuafoɔ no ayɛ na no adin yie paa nti wei ɛyɛ nhyehyɛ a wɔde tu dwa sɛ ɛho behia sɛ yɛbɛsi dam ne bi ɛwɔ nkyɛnkyɛn sɛnɛ bɛyɛ nsuo no ebufa so a ɛbɛkɔ akɔgu mu na wɔde ato wɔn a wɔkebie wom ɛne obi bi obetumi aboa sɛ wɔnka wɔn ho bom sɛnɛ bɛyɛ asade wei ebetumi ayɛ adwuma ama obi bi a ɔte bɛn Onua FM 95.1 ɛne white voter ne nkyɛn no sasɛm bi sɛ ɛkɔ bakra na sɛ yɛbie nsuo no a ɛnkɔka ne bebree. The Kolku multi-purpose dam is a heavy investment, about $990 million. It's a heavy investment. And this multi-purpose dam, the feasibility studies were done during Professor Mel's time in 2013. And so when the MPP took over, they also came in and trying to embark upon it. And they have not been successful. And the dam, they had, I mean, some monies have been spent, but we haven't seen anything fiscally. So once we have come in, they are at the level of assessing the expenditure that, that was committed during the MPP regime. And then Onua FM 95.1 be able to now take a decision as how we can move ahead with it. And so as such, the government, it is part of our NDC
resetting agenda. And for that matter, it will be worked on, but we are yet going through the books to be able to determine when to start and what will be the concluding period. I will be quick to add that realizing that that is a long-term solution, we, the Northern Caucus, made up of the 5 regional ministers from the northeast, Savannah, Northern region, Upper West and Upper East, and all the MPs, whether MPP or NDC or whatever, all the MPs in the north, we have formed a caucus to respond to this FM 95.1, and to also, which will also be part of responding to the spillage of the dam. And so we are putting in place certain schemes to do small-scale education works, and so that we will be able to get our farmers to do some farming with the modern techniques, with the hand pumps, with the some other small mechanized systems, instead of waiting for the bigger jobs. And in the case of the spillage area, we can do evacuation, excavations, to be able to have some areas, some hole-ups, so that we can prevent this 95.1 water being flooded all over, and we can trap it for farming purposes. So this is what we are looking at. So we have already set in motion. I have delegated the agric director arable lands that are supposed to, we can apply this small-scale agric methodology. And as such, we are also asking them to identify the type of crops per each area, which crop is suitable for which area, and so that we will take off that project. And so I'm just waiting for the agric director to come up, and he will be reporting to me with the irrigable sites in the region and the coverage, the acreage that are available in Upper East. My colleagues in the other regions are also doing the same. And when we finish with that, we will give the report to our caucus, which is made up of all the political appointees across all the political divide, and so that we'll look for private partnership with government, so that we'll be able to start that program. So that is what we are doing for now as Northern Caucus to respond to the food insecurity and this village matters. Swafo awo etifido epoye mantem Honorable Donatus Akamugri Atanga eno kasayabu ose ehun behia se dams na ahodo ni yebesisi bi se na be ya yebie sa nsuo we mu a nsuo no benya bebi a no so ebekwa akofa emfo how bebre na emretimemfo Afia asem no eno ana papa no aka no oka no brofo kasem na asetifo be hye ne nso a na oka particular project bia Onua FM 95.1 Polugu multi-purpose dam ebra MPP aban betina aso no sa Kopianga dam any Bagre dam no a Burkina Faso for afibia wo bie na di wo ne bre Ghana ekuyafo a ewa atifido mantemu no aban ye na dwen se obi sa problem na fi ho Enunti sa Polugu multi-purpose dam no ye another dam bi anka ye creating wo Ghana ha no mo na sa Burkina Faso for ni bie insuo no a aba beta sa dam ni mu na nkemfa so a ibinya wo so nkre bitimi enya enyamahoɔden hydro electricity afiri mu na afezo ekwafo ndi bi egu wonfuru so irrigation ni ade bekoso ne ɛho nkeka ho bebre sika aban di hye mu no eye almost $993 na enye sika enyo man Ghana sika US dollars Onua FM 95.1 Polugu multi-purpose dam na nya asem ketwa me kai enkane Vice President Dr. Mahmoud Bawumia kasa ho ebisi ne project ni sister ankwankosi bebia na ankwankosi bebia no kra sika omo so omo de prapra kwan mu ansa na project no kra be hye ase no kra na nya asem keto abu enti yeso ko ho no mo a yeyi kwan bi a eno ne yete se
ye kwa akɔhye biribi ase na ya bɔ so mo de prapra kwan mu sɛ adwumayɛfoɔ na ha na wɔn bɛtena yɛyi kwan futu kwan bi ɛne besi nɛ nkopi mu no mu a hwee ɛnkɔ so ɛno nti ndc aban baa yi yɛwura Eric Opoku ɔpanyin a wɔn ɔyɛ food and agric minister akasa wɔ saa project ne ho sɛ nhyehyɛeɛ a aban de ba no sɛ wɔn nso wɔba abɛtwa project ne mu ọba be cancel contract no ọba be bebre na ye hu de se ne atwa no be 95.1 mu a sesi ayi a dam no ye bie no sensunsanso no akuafo no ebere no ebeguso awo ho enti se ye twa contract na nkasa na expire 2024 enu sesi a bibia ni ho sa enti ono de atudwa se mpanifo be ye hwehwemu no wayi contract na fi ho na afia na mo foforo a aban pesibu tuo efa sa adam no no de aban nti ehwe anim se bi beba but a very serious issue a e wo no de region ho no ma si omunya biye sa nsuo ne pe enya adeketwa nse uti fie kwa wo se ufie ko pe be foforo ko da people are displaced ekuafo enipa bebre japade bebre ne sei wo ho no mo a nti we ya wa bie no yesi ene anopa 10:30 ena omu bie ye hwe anim se ehun sunsunsanso no enkonko ye bibiri ne nkofo uni emre amamfo no aboyanko gasa chokome ifayemfa mu wo ho Onua FM 95.1 ye beko gasa chokome na etifo ehon so no eye dam tade a ye bie ne ho ensensem bibiri enti ye free kopianga ena afi bagre dam no ni aba abese akọ chokome eha eye gasa se de na afia edikan edi atodwa no na adisha ewo ha no mo ne nso no won so saa flooding ho nsem ne taasi pa ya etete won ebra ibebie gweja dam no bia no edi nsunsanso kɔ saa manfo a etempotem no ho no mo na kamera kwese mpanimfo ewo ho no enei waye bibi afa ho ama won home no so se wopese wotete ekamu ni ade de be ya insuo ya ifiri gweja dam ni mu no ebenya kwan atene akɔ epu ni mu se de be ya ibie gweja dam no a woni a wote saa chokomi ho no mo no wonso wani entutu ento wonsem aban crash panyin ya wo ga south Onua FM 95.1 Moses Kabu Kubi Okanse kasa no se ne mpasua no bebo ne homode ne pa na saade a wayi wo ma no entena ho obeye ne debia obetete ekanimu se de beya insuo betimi atene yo akwakogu epuni mu na esi ano kwan se insuyiri emma meha amamfo a ewo mpotam ha no mo na enkofa wini emre wo mu wo se ebrebia insuo beto de edene anaso krase weja dam tade ye bebie no ema insuo yiri esei ejapade etimi kunkum nipa ewo mpotam ha no enu nti sesei de waye krado se obeye wei na odi esisa anema no ano kwan inya information se mo bie dam no so na start rise a we ko se have we take very proactive measure extra rehono we call dry dredge create a pathway for Onua FM 95.1 move into the sea na flood and say amount for japade any yanhwe yan enti assemble say nipa betina free emrahye badwani de mabotia no English amanfru Rura Felix Akwete Oakley enso kasaye na wose adehia ewo twukumi ewo mpotam ha no mo no waye de obetimi bia ogusu beye bia ka ho na abo ho ban se de beya insuyiri entity won bio ubi no sampa ankana komninya nso ehia ji komninya but ehihye pa ye de tu ho no enu na ama ene asomdwe aba ono ukọ ho a obia na agi wo ho mehwe se de eya esi na nkofo wo no enu it will be thing of the past ampa awie we eyamanbo a 95.1 ga south empotamo ye to aso na ansa ne ye beto aso no kan hu se Facebook hono ye demu ewo hono ko like mame na wo share ne so se ne be ya obi beto a obetimi hu ne ye koso na fefa comment ne bra emerepemu ye bekin kan e di ama wo na ekuafo amwo kotoso ewo kwawu east mensini nimu ewo patiki ani patiki ewo kwawu south pesua ne so womo enomo kase womo de ato aban no enim se ye kwakofa jene efri Burkina Faso Nigeria me eni Niger eni ne ekeka ho no eye
eyara ni nyina ne se omo so medua je ne bebre afi die nso aba pa nti no aban nia okwa kofa free amanone ana se saa amaman amabobɔ so yi no ontwitwa so se ne be ya beboa ama 95.1 atoje ne a yedua no wo mamu ose o mahu se aya na dodo na mpem bebre na tumemfo pese wokoto jeni a ye akra ba esanse o mobo no e wo fem na wo nso mo kira o medua ne kama asanso aba bebre nti aban no entwitwa so se ne be ya tumemfo wo mo de na o medua wa ha no tumemfo ebeto efi wo ho yenkosi nsem a wo mo de tudwa ekuafo ye no mu asem ne se sɛdeɛ Ghana manfo binom ɛkɔ amaman ahodo a etwa yɛn ho ahyia so na wokokoto gyeni titiru efi Nigeria, Niger, Burkina Faso ɛne amaman bi ɛte saa no ama gyena a wɔn wo dua no wɔ man yi mu no amanfo nhyɛda ɛntɔ ne papa sɛdeɛ wɔsɛ wɔtɔ no ɛfiri sɛ deɛ wɔkɔkra firi saa amaman yi so ɛde ba Ghana ha no ne boɔ no ɛwɔ fam ɛno nti ɛno na amanfo Onua FM 95.1 afidie enka gyeni efuye no akoso pa wato mbo ase adue ne yie ama gyeni no abɔ kama nanso ɛhawa hodo a etete wɔne ano ɛne sɛ atɔfo ya obɛba beto gyeni ndudu mu na aboa wɔn ɛno ne ade a etete wɔn sesei pa ɛno nti wɔsi abanye bibi wɔmfa asoɛyɛ a wɔhwɛ mfudie ho nsɛm so Ministry of Food and Agriculture so na wɔmfa nhyehyɛ ngu akwan mu na gyeni ahodo a yɛkra firi amaman so ba wɔ man yi mu no etuo betimi atwa na aboa ma Ghana ekuafo nso wonso etimi enya mfaso efiri gyeni efu ya wo ye no emu nyame ayadom yado afu pa wo fiti sempoa de kosi dede so pa nya agro gyeni ne ba na se omo nto because of Nigeria gyeni na eyesa na ama eka abedi so bank bosian so na yeji ayede eye adwuma FM 95.1 na yes omo yes hye ma Nigeria ne Niger fo no omo no reduce omo de no ban kakra na yentimi ntuye de no nton enti yesra ban se yesra na nkotodwe gu fom mi nkotodwe gu fom mam nkotodwe na ban hunu se mi bu nkotodwe aban yesra wo yesra mu amuka bia wo mu yesra mu papa nom efom kra meda because ma hwe ya ban de me beko bank for be kire me de me akotum from August to November amiji say je na ye yetimi harvest ya den awie saa time na nso so na Niger de ba Burkina de ba Mali de ba eba saa na de no nso aba abeyechu kwa ekanko na de breyen ekoba saa nso alon ayeji ye ne ntimi nye den entua amanfo binum a wonso woto gyeni enye ekuafo nkaya aka no wonso wo de nsem bi sei atudwa omomwa yen machines hayen ntini saa machines no so ye ko se 95.1 ne be di nkita ho a womwa ye aban no ma omobusia kese omo di hye ekuya no nti wo ba na obeye say kuya na ye na ye so wo de sika esemu a unsuro ebo na omoden maye wa ha no ebo no ofrom na se hwe ebo na omoden maye no na se de compare Ghana ya kwaji na on we bebo ka bebre. This year the foreign onions their currency ran down when they sell it at low price 9 million 8 million when they exchange they get profit. Into oni a wodi agye ne na woti wo monkan wo se aban no nye wokra no ontwentwen so anaso ontwa so se na be ya Ghana fo betumi atone a wo omedua no mo kire se o metwa bebre abuze abu o mo se o metwa bebre nti ye hu hia se ye bekwa akoto bi wo Burkina na se Niger na se Burkina Faso na se Nigeria 95.1 ekuafo ne nu asem no na de tie ne se Ghana de no dodo a local demand no ekuafo ni ntimi nwia ne dodo mu sisiye we di omo so metimi ya afi mu ni nyina Ghana de ni seasonal nti se san se je ne ho ye de ekuafo di omodua wo mokan I agree with them say they also want to make profits aha ye yanka se ye mam nti omodua e wo se ye tomom so nya som faso na nso no enam se wo mo capacity ni so enti no se duru mre bi na se Ghana de ne san na afi mo to je na akasi mu no mo de ka no kɔ other countries Nigeria na kɔ fa deba ebe supply yenya beton Ghana ha kopim say Ghana ekuafo no be say adua biem amana san aba aha but you mo kan nso ewom say o mo so pemfa so se Nigeria for de ne Burkina Faso de ne basa Onua FM 95.1
Anyway, almost so much no more to a bino and yet to mean training a bino. Nti yebegya no esi ha ye de be ma aban no se obe crebium anase on crebium no ye de ye gya ma aban no nsema omode tu gya no ene ya abo ama won so watwi ahwe bi ne ye gina we so na ye hwa ho aba nsem no edoso ye ba de aka no ye de be ba abesom Michelle enko bibia emre na so emre ni Onua GC Brand Community League Champion of Champions Emreno Enye 8 teams from 4 zones ebe so ma hoden ahwe why energy crew akasi esiso why energy 10,000 Ghana cedis no ekofie 8 teams from 4 zones energy bebeni Tema Community 2 Adringano Ashaima Revelation Adenta Lankwanta 9 Polygon Okaikwe North and Afe Awoshi Ray on Sunday 31st of August 2025 Ewobawe AstroTurf and a big game no yadi ebeni Branabere skills Branabere goals na bra behe speed why and a airlifting Onua GC Brand Community League big trophy esiso Onua FM 95.1 and a GC Brand and a kabom yadi jumedi no ede esom kwesiada on the 31st of August 2025 Ewobawe AstroTurf bra na be enjoy beautiful football Onua GC Brand Community League football for community Onua GC Brand Community League powered by GC Brand one year yasene a power specialist clinic Franco Trading Enterprise Kasem the nation builder Adum Co capsules any natural tonic one in so aboyen a standard water Onua FM ye dwene wo ho pa One FM and menu Sakasi bo eso. Ya can't trust say in video social media and so de yaji baby over Facebook ya jihon mo akenten so in funa fe church and sim ni moon ya ka ho bi enu tibra ne ne mra medical subom ya like Onua FM 95.1 comment egu ho every papa mu no ya be kinkan e dia mawo ya share link no e ma afofro so nsa enka bi ye koyenim e wo ensam fufuru mu e wo kasebo yi mu na ifibra NDC aban befa abanwe etena so no afi wei ya 2025 yi no ade ba ko a wonu wonim de efasikasem ho nyina ekasa echese ekoyie ene de efe inflation ya eni eso ate aba fomo inflation ne se ye de sika bebre ekwa akoto ade ba akope obekwa akoto ade ba akone ade echi obekọ na ne bo na huru kwa animu na chese wudi sika bebre na ekwa akoto ade ba akon eba sa ede ahokyere eba adwadifo woni a woton ade woni a woto ade enu nti no aban enam akwanuasa so ahyehye ama saa inflation no aba fom kra wo hwe January opepon bosome nimu wa afi mu a na nka igina ebupen Onua FM 95.1 25.3% ewu January bosome nimu nanso eni ya ye ne ekase no aba fom ya aba wo ham ebupen no edumienu eni akyrepo baako 12.1% enu nti woni wo sika ho nimde kyerɛ sɛ inflation no aba fam no ade a kyerɛ sɛ wo man sika sɛm no egina ne nan so a ekoyi nanso senka timamufo ya ɛwɔ man ni mu bɛhwɛ hunu sɛ saa inflation aba fam no ebi eniema bo bɛyɛfo ɛnkane kenke ya kane na okoto na baako sɛdeɛ ne esi kyekyere no ne kɛseɛ ne ade no inflation akɔ fam no ne bo no enei ɛtesen eniema a yɛ ton yɔkɔ garewura ɛti beans atere baako ɛde gye sɛ 5 cedis a ene ya inflation akɔfam no saa nete ana ɛnu nti onua nsɛntwerɛfoɔ te yɛ ho gu mantene so ne ani adwadifo kɔtwetwe nkɔmɔ sɛ deɛ bɛn na wɔn so wɔyɛ ɛfa eniema boɔ sɛ deɛ esitie ɛwɔ mantene so Onua FM 95.1 wɔ Madina ene Malata edwum adwadifo a wɔn wɔ hɔnom ekyiro mu ɛsɛ ɛnya wɔhwɛ sɛ deɛ na eniema ebo esi ehuri akɔsoro wɔ Afia Oforiwaa mu no a yewura afiwe mu no bibia ekoye kakra
Enyema bi boɔ te sɛ eburo, ɛmo, beans, ɛne deɛ keka ho no, ne boɔ tumi ate aba fam. Olonka no, na yɛ 30, say 25. Nti wote ho na say, my sister bi esu, osi hu saa, obi ampo meto bi. Na say na nkasa yɛ ntɔ ade. Ade to ni ho. Yayi no amaso. Ti say beans. They ato last year 70 cedi. This year I turn 40 cedi. They ato 80 cedi. This year I turn 50 FM 95.1. Womo omoton enuano nso ekasaye. Edi to dwase sene. Ekoba se womo ete aduane womo eton ewa abonten no ebo no so a ebeha womo dwumadi a womo edi no. Na mmom womo srepa se anka omo akwafa no nududuo mu eton no ewo soto so akese hawduo mu no anka omo ebetete womo ede no so yie pa na atumi aboa. Unse last year no se na nema no boa ewo soro no enu emfa ho se nema ne chese wu a wo ton no obeti so obeti se ase se de atwatwa ne ade no obeti so obeton no sa but income no less because obetu ya workers less se si anu se etua ne sa even workers ne tumi tu ya wo mo very nice send omo so omo ye ejuma omo energy say omo ye ejuma beans no menu anu je eni togo nti se nye ahade ni bi because say Niger de Onua FM 95.1 ya no ne board nti say Ghana ha ede no kotoko no meton 1500 na togo de no meton 2200 mienu ni nyina combined no ede no secret omo no say togo de no enu no 2 ba Niger de no enu ede pa bet entu ti say togo no nti me de combine na che say we no 2 ana akova we no so ede ede amane Sesi ayi de wo hwe Ghana microeconomic indicators na pipa so de edi adanse se bibia ekoyie na mmom se wo de ba reality pa na wo bo wura adwuma hodro no mu dia eniema nheda entuto yi. Area yentu aso na yenko 95.1 Jumedie bi akoso wo ho we e free health screening na yehwehwe ebo ahwehwe nkofo apomudimo a yenje omohwe na Jumedie no ase ana Dr. Kesibi edi atudwa anidi no Dr. Isaac Frempong kose eyade a fibroid yare no eyade ha dwunye pa na amane homene so pa etete madodo na ewo oman mu na osisa de we ehun sunsuanso no oman yesi kasam no eyade enya insunsuanso bone ewo oman no sikasem so ebionso yema pomudin so eyade ho adwinye pa o kase ewo so bibiara eni ba ho entempara wo ho no ma wo yoba na wakwa kwhwe na se wo bia ya hwama na enimenim ya so ano ede ama yenti nsem ekoso ewo asantemate Yadeɛ fibroid wa Onua FM 95.1 dokoro ema yie pa titiri wetimi ha wo ma wo ebinom nso mo fitiri komo no etimi ha mo yie pa nafi abrabon mu nso no etimi ema ni menyina akwachew ewo nipadua mu medical director ewo Star Clinic ewo Kumasi Dr. Isaac Frempong edi tudwa wo ne onua kase etwetwe nkomo ewo free health screening no ase no wo kire fibroid no emu omonta nye check up because man bebe na beba hospital ho with fibroid no na fibroid na bebre maybe 5 fibroid 6 fibroid multiple bebre nkran kosu anyina atumi asai wabra onim ho hwe obeba no mum no obeba be hu se warhwe awo achemfie bebre so awo ne ma na mum oba ne be hu se sa ne kosu anye ade se nsu ase ne kosu obi so kra ho a fibroid bebre and fibroid no and started prekope enye bebre sa started a check for so many years and sana atumi ay bebre na che se Onua FM 95.1 Dr. Frempong edi niema hodo eto fomo ekire nuane hodo se ema no etwom ho efiri ho se de be ya sa afa abrodo yi entretre nti oba bi otai di nuane bi ya te se nkosua mojanam srade aduane pizza nom sausage nom ne sa nuane no oyere ne hodi ne bebre a eboa ema sa awodie mu yawe no etimi be develop bi contraceptives bi no mo ho a on time konom family planning routines bi ho a won koye Yeguso ehwe ensema hodo ayekoso ewo Ghana mayimu ewo yenkasi beyimu na yenko nyamahoden ene ho ensem eso
na emra ya eda edwumaku a yefrɛ no National Petroleum Authority ɛsoɔ no yɛse akyɛpɛ yi edi base mfie aduonu ɛno nti mpanimfoɔ so ɔpɛso yi mu ensachaye na ɛno na yewura energy minister wura John Abdullahi Onua FM 95.1 de eba na ɛyɛ reviewed National Petroleum Authority Act ne de ɛno de ebegyina brane na aboa ɛmɔ ɔman Ghana bibibia atoto yi ɛfa enyama hoɔdene ɛne ho ensensem ɛso yɛntie no ɔman Ghana ɛhwɛ animu sɛ ɛba ahɔnenie so anaasɛ emu nsɛmsɛm a yɛbɛkɔ yɛnim na nsakraeɛ nso asan so abemu ne senti MPA ɛde nhyehyɛeɛ bi egu apono so sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛhwɛ fango nsɛnsɛm a ɔmo bɛma ɔmani akɔ ho yie paa aboa ama ne gyina ne naso Owura John Jinapɔ soafo hwɛ ahɔnenie so ɛde atodwa sɛ asɔyɛ no nso ɛhwɛ sɛ ne ɛbɛyɛ a ɛba yɛ ahɔnenie nsɛmsɛm mu ɛkwan a yɛfa so dandaani ɛne ne tɔn mu ɛne kwan a yɛde ɛboaboa yɛn ho ɛwɔ man no mu a ɔhwɛ sɛ no so ɛbɛkɔ anim na ɛgyina ne nan so ɛno nti saa act yi a wɔde aba no wɔde ba bɛboa ama saa de wei etumi aba mu. There are 4 or so critical ones in my opinion, and one is centers of power, resource control, absolute authority, and policy as well. How do we navigate that so that everybody's interest is covered? If we do a good job, we do it for Ghana. If we drag it, we just drag it amongst ourselves. MPA CEO Godwin Tamaklo ono so edi atudwa se saa nhyehyɛeɛ foforɔ ya mpanyinfoɔ edi aba no ɛwɔ sɛ ba na ɛbɛboa yie paa sɛ na ɛbɛyɛ a ɛde nsakraeɛ ɛne mpuntuo ɛbɛba ɔman Ghana yɛ energy sector ni mu. This year marks exactly 20 years of the setting up of the National Petroleum Authority. The act establishing the authority is as old as the authority itself. And after 20 years, a lot have gone on within the industry. And we need to look at the next 20 years. And so one of the things I inherited from my predecessor is an attempt to amend, basically overhaul the entire act. ɛno nti wei ɛyɛ ɔpanyini ya wɔda MP ano ɛna ne ɛhwehwɛ nkɔmmɔ ɛfa mmara foforɔ bi a ɛda National Petroleum Act na mpanimfoɔ pɛ so sesa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa na ɛfa ahɔnenie ho nsɛm ɛwɔ man yi mu no a ɛbɛtumi aboa ɔman Ghana wɔ saa kwan no ɛso. ɛne sɛ West African Examination Council ɛno no ɛyɛ WAEC ɔse wɔne a wɔkɔtwerɛ yi nsɔhwɛ yi emu 900 wɔn results deɛ yɛtwitwam anaasɛ ɛkeka kɔ 900 an yɛtwitwam ɛdeɛ na ɔmo yɛ ebi mu kotu apɔ ebi mu nso ɛyɛ ne yɛ bi a na ɛnsɛ na mfata yɛnkɔtie ne yɛfiri hɔ nom ɛbɛn saa nsɔhwɛ a ɛdi kan ɛwɔ nwomasua mu wɔ man yi mu na yɛfrɛ ne Basic Education Certificate Examination BEC no ɛno ɛne nsɔhwɛ a Ghana mmɔfra ɛne mmabunu pii no ano wɔ nida sɛ so otime twerɛ na se wotwa ne yie dia na ɛne no bɛma no fapempa ɛwɔ nwomasua mu Onua FM 95.1 nti so ɔba bɛtwerɛ saa BEC nsɔhwɛ no a ɛyɛ ana awofoɔ akyerɛkyerɛfoɔ ɛne asukuufoɔ no ankasa no enipa bebree no ankasa na wɔ nida no wɔpepere wɔn ho ayɛ nneɛma ahodoɔ bebree afa kwan ahodoɔ soɔ so obetumi atwa saa nsɔhwɛ no wayɛ kefo de tudwa sɛ afi 2025 nsɔhwɛ a mmɔfra no kɔtwerɛeɛ no nsɔhwɛ no maako wɔ ha aduokron enum 895 ɛna yɛtwa mu wɔ ha aduosonson 177 no yɛse deɛ fɛ ne impersonation obi hyɛ da ɛde obi dina kɔtena exams dɛm hɔ na watwerɛ ama no ɛna saa manfo no yɛyɛ maako ahanson ɛne dunwɔtwe 718 deɛ yɛse mmɔfra no bi fa mobile phone so ɛne fa kwan bi so ɛde wia nsɔhwɛ no ɛno nti akeka ne nyinaa bɔ mu a na aha Onua FM 95.1 fra wɔn nsɔhwɛ yɛtwa mu ɛwɔ afi nsɔhwɛ ne mu nko a ɛno no sɛ ɔhwɛ afi 2024 mu a deɛ wayɛ fotwa mu no na ɛyɛ aha 922 422 na kyerɛ sɛ afi deɛ ne yade a akɔ n'animu
abro afra sɛ deɛ no ɛso wayɛkfoɔ ɛkasa sɛ wodi wei hu yaw paa ɛfiri sɛ mpanimfoɔ ɛde nneɛma bebree gu akwan mu a ne nkɔhwɛ animu sɛ ɛbɛtumi ɛde saa nsɔhwɛ a yɛwia no saa suban no akɔ fam koraa bɛsɛ mfie dunia aba betwa mu no nsɔhwɛ a mmɔfra kɔtwerɛ na wɔwia ama yɛtwa mu ne ade no ɛho nsɛm ɛba kɛse paa ɛyie yɛ a nsɔhwɛ a mpanimfoɔ a ɛwɔ wayɛ twitwa mu no na ɛyɛ apem ne ahangɔtwe 1800 ɛno ɛne deɛ ne dɔɔso paa yɛ a nsɔhwɛ a ne mmɔfra ɛwie mu ɛwɔ Onua FM 95.1 hɔnom no mpanimfoɔ de ɛhyɛ ahodoɔ gu akwan mu ɛma yɛse nsɔhwɛ nwoma no ankasa examination papers ne ade no yɛmfa aeroplane ɛna ɛnkɔnkɔ sesɛm firi baabi a ɛgu afei nso serial numbers ne ade yɛ sesan no afei mpanimfoɔ de deɛ ɛfrɛ no detection software ɛnso bae yɛ ne nyinaa ɛboayɛ na ɛnam so mpo mu a afi 2017 mu no nsɔhwɛ a yɛsi yɛwia ne nam so ama wayɛfo atwa mu no ɛkɔɔ fam koraa na deɛ ba mmɔntene so na ɛyɛ aduanan mmienu pɛ 42 nanso nyɛ adeɛ a saa ɛhaw yi afiri hɔ nom akorɔ koraa ɛfiri berɛ a mobile phone abɛɛfodeɛ yɛ a yɛfrɛ no smartphone yi ɛbaayɛ ɛwɔ afi 2018 mu no ɛyɛ adeɛ a deɛ yɛfrɛ no impersonation obi kɔ akɔtena hɔ atwerɛ ama obi ɛkɔ n'anim ɛwɔ afi 2019 nsɔhwɛ no mu afei digital fraud syndicate wɔne a wɔnam ntintan fidie Onua FM 95.1 nsɔhwɛ no ɛno nso kɔɔ so ɛwɔ afi 2022 no emu paa wɔ afi 2023 mu no CSC mmɔfra no atwerɛ na awie na afei yɛtwa nsɔhwɛ no mu ɛnam sɛ amanfoɔ akɔwie nti no ɛkɔɔ fam ɛma dodoɔ ɛbaayɛ no na yɛ aha mmiɛnsa aduonum nson 357 nanso mfie du akyiri yɛ a wei baayɛ mpanimfoɔ de saa nhyehyɛeɛ nyina gu akwan mu no ɛkame akɔɛ sɛ nsɔhwɛ a mmɔfra ɛwia ne nam so ma wayɛ kefo ɛtwa nsɔhwɛ emu a yɛni mu no asan so amaniti paa deɛ ɛfrɛ ne large scale exams leaks sɛ papers no ɛbɛba mmɔntene so bebree ama obiara nya bie ansa koraa na ɔbɛtwerɛ nsɔhwɛ no ɛno ne deɛ ɛkame akɔɛ sɛ akɔ fam nanso sɛ amanfoɔ ɛhyɛ abɛɛfo nimdeɛ akyi technology driven malpractices sɛ Onua FM 95.1 so ɛde ayɛ fɛkyerɛ akɔ akɔhu nsɔhwɛ no ɛde awia no saa haw no deɛ ɛkame akɔɛ sɛ gu so a ɛtete wɔ man Ghana paa ɛyie ɛwɛ wei ɛyɛ amanebɔ a ɛfa BECE nsɔhwɛ no ho na yɛkɔ yɛ nimu ɛwɔ BECE nsɔhwɛ nimu no yɛnkɔ akakye a wɔyɛ teacherfoɔ nkabomu ekuo baako anaso koraa sɛ mmienu Ghana National Association of Teachers etwene afrɛ ne NAT afei Ghana Graduate Teachers Association ya ɛno nso ɛyɛ NAGRAT no wɔn mmienu abom akasa ɛsɛ nsɔhwɛ a wɔayɛ kofoɔ ne hwɛ so na afi bia mmɔfra kɔtwerɛ a yɛsi binom awia nsɔhwɛ no ɛno nti yɛtwa mu no teacherfoɔ nkabomu kɔ mmienu sɛ awofoɔ nsɔre waka na obi bia na bɔfra nsɔhwɛ no yɛsi yɛtwa mu no wɔmfa nsɛm no nkɔ court Onua FM 95.1 emra edi bɛsɛ bosome ɛnwɔtwe mu nie ɛna court ɛde to waye kanim sɛ mmɔfra bɛsɛ mpim du ya wɔnom ɛgye wɔn results ɛbɔ soɔ no wɔnhwɛ na wɔmfa ma wɔn sɛ deɛ bɛyɛ obetumi ato awade sua so we nyina ɛkɔba ya na yɛ waye kensɛm a wɔkyerɛ sɛ wɔnom anya ne nteɛ sɛ mmɔfra no bi wɔ hɔ a wɔnom ɛbɔ apɔ ɛwɔ nsɔhwɛ twiro no mu nti no ɛka ho bi ma wohodi wɔnom results no ɛnam so ɛma awofoɔ bi a wante wɔn ho ase ɛde nsɛm kopie mu ɛwɔ asɛnibea sɛ wɔnom ɛkɔ akɔgye nkyiremu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn mma no ɛbɛtumi anya wɔn results ɛno emu no court no hyɛ sɛ wɔnhwɛ na wɔmfa mmɔfra no results ɛma wɔnom nanso na ano ada yi so wɔnom ɛkɔtwerɛ BECE nsɔhwɛ no waayɛ kasan de atodwa ɛkyerɛ sɛ mmɔfra no mu wɔ ha ne aduɔsonson wɔnom results no wɔtwam tintontan saa nso ɛna afoforɔ bɛsɛ Onua FM 95.1 ɛtwentwɛn so ayɛ mu ɛhwehwɛ mu wɔn nsɛm a wɔde ɛtodwa nyinaa ne sɛ wɔgyidi sɛ mmɔfra no bi ɛwɔ hɔ a wɔnom ɛde nneɛma ahodoɔ bi ɛte sɛ mobile phone ɛne nneɛma a wɔn ma kwan sɛ wɔmfa nkɔ nsɔhwɛtwerɛbea hɔnom no ɛkɔɔyɛ a aka ho bi ma wɔtu saa anamɔ yi wei ɛna nam soɔ ma twerɛtwerɛfoɔ ɛde ɛma NAT owura Thomas Musa Tanko ɛde atodwa ɛkyerɛ sɛ waayɛ kɛmra abɔnten na wɔmɛkyerɛkyerɛ mu pɔtee deɛ wɔnom hu yɛ nam soɔ ɛma wɔnom ɛtu saa anamɔ yi na wɔmfa nkyerɛmu ɛmrɛ akyerɛkyerɛfoɔ ɛne awofoɔ a wɔnom ɛho akai. WAEC is saying that they detected
during the conduct of the examination and marking, fine. So the evidence you have that you detected during the conduct of the exam and the marking, should any parent go to court today, kindly provide the evidence, and it should be competent one, of course. And like I said, I pray 95.1 that this time WAEC will not lose this case, because you see, if WAEC should lose the 2 times on a row, then no, WAEC will suffer credibility crisis. Wasanso edi adesrede eto awofo a wo ma results ho akan se wonom enhwe na se wonti bibia se a wonfo wani nchemu e waseni bia na wonkwaje ensem no mu enchemu. Article 23 of the Constitution of Ghana is clear that when you occupy a public office, you must act fairly and reasonably. So if in the minds or in the eyes of the parents you have acted capriciously, they have every right to go to court to go and seek redress. Nesuni nyina emu no, Nagrat President Ura Angel Kabunu edi atudwa se wonfa enhihye mapa emu ho se de ebeya owufuo bi anase odesuani bi obekire no se wo 95.1 betumi edina fa emra kwan so. We need to deal with it totally by exacting the punitive and sanctioning laws. When people are found guilty, they should be dealt with according to law. Ura Angel Kabunu ewie ne nsem no wode atudwa biem kire se e wo se wode nhihye pa egu akwan mu a emu odin se de ebeya dankwama bi no wonom ebo apo e won sohwe mu nyina no etuo betwa. WAEC conduct examination on behalf of international bodies. Have you ever had leakages? How come that this, when it comes to direct WAEC exam, we have leakages? Then there's a problem somewhere. There is a problem somewhere. Yes. If the person must be sent to jail, send the person to jail. Yen free has say na yen twaso yen ko lower this curve na timemfo any man hini awo lower this curve na nanom atran kunya na nakwesi ageman Onua FM 95.1 ana eka say o se o ma kwan ni nye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  na eyade o ma ka ho asama so o mu hu no hwe o mu se o ma aban se afi enko na wie ye de na o ma kwan no aban na hwe na wetwa enyesa o mu de ye kire kese pa ebe hyehyɛ so o mu kire akwan no eno a na woni a wo ho fa ho a ye ma mo transfer ne hwa no mbefa na eya na eyade ha dwen ye pa se obi yare na okwa ya sabia na ekwan a wote so anaso nam so ekono na emwa no ema ne nkodu ebre wo so kodu no enti yenti ensem a empanyifo ede atodwa efri ho no this go road oda ye na akomado lana abane se afibia na 4 years wabema ye ne MPs no Onua FM 40 kilometers afibia so bema ye 10 into the first 10 kilometers no from Agona Kwanta to this group I am the no or 12.5 kilometers and you do a woman there abane se or 12 or no them 10 kilometers no the first road I ever hear 100 many more or from Agona Kwanta to this road. Ugusu etie Onua 95.1 FM imenu nsia kase bo a na yegusu den sama hodo e na esom wo Facebook no ba like page ni ma ye comment na afi share ma afoforo so enti yenka yenkonko pie mu ewo aban atena ye na ukọ office of the vice president a openya wo ye policy advisor Onua FM 95.1 political affairs Yewura Samuel Ofusu Ampofo ne nei papa yi akasa ese wo my Ghana ye koye nimpa efa abefo ntintan fidie dwumedie so computer ene digital trade ni ade no wo my Ghana ye koye nim enu ntine ehu behia say 24-hour economy hyehyɛ ya aban di aba ene hyehyɛ ya ahodo ba ko mienu bi a enei aban di gu akwan mu no e wo se hwɛ so yie se de be ya emfa so mapa e de bebre wo menyi ICT wiki yade a wode ehihye so ma ema wonom a wonti abobio ewo abefo kwanso wonom ehyiaye na wosesai adwen edefa kwan a wobefa so ma se Ghana eboye homode se yebeba abedi imun tintiman ewo ICT ho ewo ewiase amansa nyina titru ene abibiman mu no atimi abamu
policy advisor ya wo Onua FM 95.1 Rura Samuel Fusu Ampofo editudwa say enei wonom eguso a ede niema egu akwamu a ebeboa ma Ghana ye ni so ade hunu say ye betu anamon ewo ICT mu no etimi akọ enkan. We are rapidly expanding our national fiber optics backbone and broadband network, ensuring that high-speed internet reaches schools, hospitals, businesses, homes across the country. This is closing the urban-rural digital divide and unlocking new opportunities for inclusive growth. Ura Samuel Fusuampo Foto and Semso de Tudra say, Ene Abainani Swadi will be to set 24-hour economy, 1 million coders program, and a Ghana.gov platform. A one Edia Basse Beya Mebubit Miafa Swanian in Dia Ewo ICT Muno, Eya Dia Ebeboa Ewa Kweniasa who piso, and Onua FM 95.1. Sa ICT week ya one Edia Shisha Swino, Eya Dia Aba Ewa Bripepe Mupa. Our universities, polytechnics, and vocational training institutions also have a central role to play by providing relevant research, fostering innovation, and equipping students with practical skills to translate ideas into market-ready products. Deputy Minister Edema Communication, Digital Technology and Innovation Eyura Muhammad Adam Suparu one also edit to Dutch say as you no be yet you betimi bia de aboa said ye be ya ICT wonsem e wo man mu no e betimi akwananimu. We will not only digitize government services but also lay the foundation for private sector innovation, fintech, and also SME participation and e-commerce and cross-border digital trade. Onua FM 95.1. Yeah, to us so na ye story a chato ene de ma oyi na GRA impenyi for openyi ba ko wo honom eye owura Anthony Kwesi Sarpong odi ato obi bia enim se etu a ejuma wo ye no eho to hwese gu betua obi wonom o ye ejuma na so pese obetua to o se sa de we emboa oman no nti wo ye ejuma na wetua to ye ntie sema odi tudwa. We have had a very fruitful engagement with the committee, particularly in relation to efforts that we are making to collect taxes and recover tax debts. Tax debts are one of the difficult areas for our work. However, as GRA, we are committed to national development, and national development comes with revenue mobilization. And therefore, in instances where we have difficult tax debt, we put in all the efforts to make sure that we are recovering. And that said, these are some of the actions that we are taking. One, continuous engagement with taxpayers to ensure that they pay the debts. And I want to take this opportunity to ask and to appeal to taxpayers that it's not a matter of dodging the tax, it's a matter of dialoguing with us and finding the ways to settle their debt, even in difficult times. We are also at rare occasions, use the enforcement actions that are permitted in law, which is either garnishing accounts or sealing off. But we always say GRA want to have the human face, and therefore we're not using these actions as norm, but really. And what we would like to encourage taxpayers that we shouldn't get to that point where we have difficulties. We can talk and make sure we dialogue to collect the amounts. We have done tremendous effort in terms of the report that we presented to them, achieving greater strides in recovering the taxes, and we also assure that the remaining amounts we continue to work with taxpayers and collect it. Nipa wote ninkai Commissioner General at the Ghana Revenue Authority. Ra Anthony Kwesi Sarpong yede ni nyina esi Robert na de ko Facebook na so yesem for William Esiedu oma mo boa wo newsroom ni nyina so yeda o masimidin ede na Afia Oforiwaa enei meni menu abema Abubakar Sarpong ene de kasebu ebesom mo yada mo ase amamomo eni ti ne hwa enyado.